El pueblo de Dios dice, amén. Amado hermano, puede ocupar su lugar. Loving brother, you may take your seat. Vamos a leer en unos instantes una porción bíblica. We're going to read within this instance a biblical portion. Pero queríamos primero compartir con ustedes el tema que vamos a hablar. But beforehand, we wanted to share with you the topic that we have. Y el tema que vamos a hablar en esta hora And the topic that we have for today's morning es la decisión. is the decision. Todos nosotros Everyone tenemos que tomar decisiones continuamente. has to take decisions constantly. Todos nosotros, All of us. y muy en especial los que ya hemos sido llamados para ser hijos de Dios, And mostly for those that have been called to be children of God, tenemos que tomar decisiones. have to take decisions. Y nuestras decisiones And our decisions pueden afectar no solamente nuestra vida, can affect not only our lives, sino la vida de las personas que nos rodean. but the lives of the people that surround us. Si nosotros tomamos buenas decisiones, And if we take good decisions, traeremos la bendición a nuestro hogar. then we're going to have that blessing towards our home. Pero si tomamos malas decisiones, But if we were to take bad decisions, toda nuestra familia, then all of our todo families, nuestro hogar, all of our homes, e incluso algunas generaciones que nos sigan, even some of the generations that will follow, van a sufrir por causa de nosotros. are going to suffer because of our faults. Muy en especial en este tiempo, It's very special within this time hay que tomar buenas decisiones. that we take good decisions. Cuando el Señor nos llama, When the Lord calls us, cuando el Señor escoge a una persona, when the Lord chooses a person, siempre le hace una pregunta He always asks them a question para que la persona decida. so that the person can El decide. Señor nos presenta el panorama, See, the Lord presents us a nos panorama. presenta el bien He presents us the good y nos presenta el mal. and He presents us the bad. Y Él nos dice, And He shows us. ¿cuál será tu decisión? And He tells us what is going to be your decision. Ya hemos hablado We've already spoke que solamente hay dos lugares donde el ser humano después de esta vida puede ir. that there's only two places where the human being can go after death. Este es el cielo It's heaven o es el castigo eterno. or it could be the punishment. Me gustaría que para que sigamos disertando en la palabra, And it's good that if we could be discerning within the Word, abramos nuestra Biblia that we can open up our Bibles y vamos a leer un capítulo and we're going to read a chapter de Deuteronomio. of Deuteronomy. Y vamos a leer And we're going to read from verse, solo un versículo. just one verse. Y es el versículo número 26. And that's verse 26 of chapter 11. Deuteronomio 11:26. Deuteronomy chapter 11, verse 26. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. And the word of the Lord says in the following. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. And it says, Behold, I set before you this day a blessing and a curse. Todos nosotros, All of us los que ya hemos aceptado al Señor, that have accepted the Lord tomamos una decisión. have to take a decision. La vida, Life, lo bueno, good, el paraíso. the paradise. Pero amado hermano, But loving brother, seguiremos siendo atacados el resto de nuestra vida mientras estemos sobre la tierra. we're always going to be attacked from the rest of our life. Y continuamente And constantly, tendremos que tomar esa decisión de seguir sirviendo al Señor. we're going to take that decision to continue to serve the Lord. Cada día que nos levantamos, Every day that we wake up, tenemos la oportunidad we have the opportunity de hacer cosas buenas to do good things o de hacer cosas malas. or to do bad things. Aunque el Señor sacó al pueblo de Egipto Although the Lord did take the people from Egypt con mano poderosa, with a powerful hand, el pueblo, the people, aunque era consciente although it was conscious de todos los milagros, of all the miracles, en muchas ocasiones le falló al Señor. and many of occasions they failed the Lord. Y eso muestra algo, And that shows us something. muestra la humanidad que poseemos, It shows us the humanity that we possess. que si nos descuidamos, That if we let our guard down, rápido nos desviamos. quickly we will get distracted. Usted puede creerse cristiano, Now you can believe yourself to think to yourself, oh, I'm Christian. usted puede decir yo soy cristiano, You could say, I am Christian. pero amado hermano, But loving brother, muchas ocasiones nos descuidamos many of the occasions we let our guard down. y a veces ya no actuamos como cristianos. And we don't act like Christians. Y eso es algo que al Señor no le agrada. And that's something that the Lord isn't pleased with. Por eso, a pesar de que anduvo Jehová Dios con el pueblo durante 40 años en el desierto, That's why despite the Lord being with them for 40 years within the desert,
Cuando Josué tiene que despedirse, when Joshua has to say goodbye, después de algunas conquistas, after being conquering, le dice las siguientes palabras. he says the following words. Vaya conmigo al capítulo número 24 del libro de Josué, el versículo número 15. And accompany me to chapter 24, verse 15 of Joshua. Aquí vuelve Josué Now Joshua returns a hacerles la primera pregunta to ask them the first question que ya Moisés les había hecho. that Moses has already asked them before. Moisés siempre les dijo, Moses had always told them, hey, pueblo, decídase, people decide o sirve al Señor whether you serve the Lord o no lo sirve. or you're not going to serve the Y Lord. aquí Josué, And right here, Joshua, antes de partir, before departing, vuelve a preguntarles. he continues and once again asks them. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. And the word of the Lord says in the following. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. And it says, and if it seems evil unto you to serve the Lord, choose you this day for whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amantians, of whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Él dice en la última frase, And it says in the last phrase, pero yo but I, y mi casa but we in my house vamos a servir al Señor. are going to serve the Lord. Él tomó siempre una decisión. See, he always had to make a decision. Y vimos que su decisión, And we see that his decision, a pesar de sus errores, despite his mistakes, él siempre fue bendecido. he was always blessed. Es que, amado hermano, It's because, loving brother, si nosotros servimos al Señor, if we serve the Lord, a pesar de que nos equivoquemos en ocasiones, despite us making mistakes in occasion, vamos a tener el respaldo de Dios. we're going to have the Lord backing us up. Pero si nos alejamos de Él, But if we depart from him, aunque tomemos buenas it decisiones, doesn't matter if we take good decisions. no nos va a ir bien. It's not going to go good for us. Usted puede decir, yo soy bueno en los negocios, You can say, oh, I'm good in businesses. pero si Dios no está ahí, But if God's not there, no va a prosperar. then you're not going to prosper. Usted puede ser talentoso, You can be talented. pero si Dios no está ahí, But if the Lord isn't there, usted no va a prosperar. then you're not going to prosper. Es que la prosperidad It's because prosperity viene acompañada de la presencia de Dios. is accompanied by the presence of the Lord. Hay una frase que dice el Señor, inspirada en la palabra, That's a phrase that is said within the word of the Lord. que la riqueza del Señor That the riches of the Lord no añade tristeza. does not find sadness. O sea, si es riqueza de Dios, So if it's riches of the Lord, no tiene que haber tristeza. then there shouldn't be found sadness within it. Pero vemos que muchas personas But we see on many occasions pueden tener riquezas, that people can have riches. pero el hecho de que no tienen a Dios, But the act of them not having the Lord, viven una vida triste. they live a sad life. Ahora regresemos con el pueblo de Israel. Now let's return back to the people of Israel. Y al pueblo de Israel, por más de una ocasión se le había dicho, decide pueblo. The people of Israel were, for more than one occasion, were asked to receive them. Cuando termina de decir esta frase, Josué, And after Joshua said this phrase, el pueblo grita, vamos a servir a Jehová. the people say, oh, we're going to serve Jehovah. Y por algún tiempo le sirvieron. And for a while they did serve the Pero Lord. llegó el instante que toda esa generación partió. But then there came that instant where that whole generation had departed. Y las siguientes generaciones And the following generations no sirvieron a Jehová como tenían que servirle. did not serve Jehovah as he should have been served. Y podemos mirar toda la historia And we can see throughout the whole story que nos cuenta el libro de los jueces. that is shared with us to the book of Judges. Cada uno de los jueces And every judge tuvieron que levantar nuevamente al pueblo. had to pick up their people once again. Porque el pueblo se alejaba de Dios. Because these people had separated from Y the eso Lord. era continuo. And this was constant. Servían 40 años al Señor They would serve the Lord for 40 years y luego dejaban de servirle. and they would stop to serve the Lord. Levantaba al Señor otro juez Then he would pick up another judge y servían a Jehová and they served Jehovah y después lo dejaban. and then they would leave him alone. Y así pasaron los 14 jueces que podemos mirar aquí. And that's how we can see the 14 judges that had happened and had occurred through this time. Cuando Samuel llega, When Samuel gets there, ellos deciden que ya no quieren vivir así. they decide that they don't want to live like this no more. Y es que estaban viviendo equivocadamente. And it's because they were living wrongfully.
Ellos, dice el libro de los jueces, It says the book of Judge que cada uno hacía como bien le parecía. that they all did how they wanted to do. Y ellos ya tampoco estaban conformes con eso. And they weren't comfortable with this no more. Y querían un cambio. And they wanted to change. Pero el cambio, en vez de ser para bien, era para mal. And that change for it being for good was for wrong. Porque ahora pedían un rey. Because now they wanted for a king. Y lo que se les había olvidado And what they had forgot es que ellos ya tenían un rey. is that they already had a king. Si tenía que haber levantado jueces, If he had to pick up judges, no era por razón de Jehová Dios. and it wasn't for Jehovah's reasons. Era por razón del pueblo desobediente. It was for the reasons because of the people that were disobedient. A veces en ocasiones, amado hermano, Sometimes in occasions, nos brother, pasa lo mismo. that happens for us the same. Nosotros nos metemos en problemas, We get within problems. el Señor los resuelve, The Lord resolves these y cuando problems. no los resuelve al momento que nosotros queremos, And when he doesn't resolve them in the moments that we desire for nos him, molestamos con Dios. then we feel frustrated and we get mad with the ¿Y Lord. qué culpa tiene que nosotros nos hayamos metido en problemas? And whose fault was it that we got ourselves into problems? Los problemas están ahí The problems are there porque nosotros mismos los provocamos. because we provoked those problems. Porque recuerda lo que dice la palabra. Because remember what the word says, La bendición de Jehová that the blessings of the Lord no añade tristeza con ella. won't allow it to be sadness within it. Pero si hay tristeza, But if there is sadness, es por nuestras malas decisiones. then it's because of our bad decision. Por eso el tema en esta hora That's why the topic for today es la decisión. is the decision. Cada día que usted se levanta, Every day that you wake up, tiene que decidir servir al Señor. you have to decide to serve the Lord. Mientras usted vive, While you live, mientras usted respire, while you breathe, siempre tendrá que decidir. you're always going to have to decide. Su cuerpo no quiere servirle a Dios. Your body, your flesh doesn't want to serve the Lord. Recuerde, Remember, hay una lucha espiritual. there is a constant battle within us Nuestra carne that our flesh no quiere servir a Dios, doesn't want to serve the pero Lord. el Espíritu But the Spirit nos impulsa a servir a Dios. pushes us to want to serve. Entonces usted tiene que tomar esa decisión. See, so you and I have to take this decision. Venir a la iglesia Come to church fue una decisión. was a decision. Usted no quería quizás venir a la iglesia. You perhaps didn't want to come to church. Levantarse temprano, Wake up early. trabajo toda la semana, I wake all week llego tarde and I get late. y ir a la iglesia. And then go to church. Ahora se les ocurrió hacer los servicios a las 10 de la mañana I don't know who had the decision to make the services in the morning at 10 a.m. y con la locura del pastor que nos quiere a las 9 para predicar afuera. And then with the pastor's idea to come up earlier and come to 9 to preach. Yo entiendo estos pensamientos. I know these thoughts. ¿Por qué? Why? Porque también yo soy como usted. Because I'm just like you. Pero cada uno de nosotros But every single one of us tenemos que decidir servir al Señor. has to decide to serve the Lord. Le he enseñado a mi familia, I've taught my family, lo repito a mí mismo, and I repeat it to myself. si honras a Dios, If you honor God, Dios te va a honrar. then God is going to honor you. Si tú te comprometes con Dios, If you're make a commitment with the Lord, el Señor se va a comprometer contigo. then He's going to make a commitment with you. Si tú dejas a Dios de lado, If you leave God aside, no pidas milagros. don't ask for miracles. No porque Dios no los pueda hacer, Not because God can't accomplish sino it, por con qué cara te vas a presentar delante de Él. but with what character are you going to present yourself before Him? La Biblia nos enseña See, the Bible shows us acerca de un rey. about a king. Se le manda el profeta A prophet is sent, y le dice al profeta, and the prophet tells him, prepara tu casa prepare your home porque vas a morir. because you're going to perish. Ah, pero el profeta, pero el rey, Oh, but the king se acordó que había servido al Señor had reminded himself that he had served the Lord. y pudo tener cara con que hablar a Dios. And he had that face to speak with the Lord. Y Dios le dio 15 años más. And the Lord gave him 15 years more of life. No, hermano, si usted le sirve al Señor, Loving brother, if you serve the Lord, usted puede venir delante del Señor y pedirle con confianza. then you can come before the Lord and with confidence to ask him for a Pero si miracle. usted no le está sirviendo al Señor, But loving brother, if you're not serving the Lord, eso es lo que nos estorba. then that's the thing that's going to bother No us. podemos venir delante de Dios. We can't come before the eyes of the Lord. No nos sentimos confortables. We don't feel comfortable coming before them. ¿Qué? Why? Porque no estamos haciendo la obra de Dios. Because we're not doing the will of God. Así que si nos comprometemos con el Señor, So if we compromise ourselves with the Lord, el Señor se compromete con nosotros. then the Lord is going to compromise with us. Pero tenemos que tomar una decisión. But we do have to take a decision. La decisión es
me comprometo con Dios. Now the decision is that I'm going to make a commitment with God. Usted y yo tenemos compromisos con muchas personas. You see, most of us have commitments with other people. Y cuando nos comprometemos, And when we make a compromise and we make a deal, tenemos que cumplir. then we have to accomplish that deal or that compromise. Usted va a su empleo, If you go to your job, usted está comprometido con la compañía. then you have a commitment with that company. Pero la compañía está comprometida con usted. But that company has a commitment with you as well. Así que la compañía está comprometida a darle un pago semanal. So then that company has a deal to pay you weekly. La compañía está comprometida que usted se lastima ahí y lo manda al doctor. And that company has a deal with you if you haven't... ¿Eso qué quiere decir? What is this trying to show us? Que hay un compromiso. That there's a compromise. Si hay un compromiso, And that if there's a compromise, el Señor bendice. then the Lord will bless. Entonces vamos a comprometernos con el Señor. So then we're going to compromise No es with the fácil. Lord. It's not easy, Pero lo podemos hacer. but we can do it. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. See, we have the help of the Holy Spirit. Así que tomemos la buena decisión. So then let's change this good decision. Tenemos que buscar de Dios. We have to look for the Lord. Si vemos el pueblo de Israel, If we see the people of Israel, vemos que el pueblo de Israel no se comprometió con Dios. we see that these people didn't commit with the Lord. No se comprometió con Dios, por eso tuvo problemas. They didn't commit with the Lord, so that's why they had problems. Los 400 años The 400 years que tuvo that they had. con los jueces, That with the judges, estuvo levantándose y cayéndose. they would pick up themselves and they would fall. Después vino el tiempo de los reyes And then the time of the kings came. y sucedió lo mismo. And then the same thing happened. Cuando vino el primer rey, When the first king came, no se comprometió con Dios. he didn't commit himself with the Lord. Saúl no se comprometió con Dios. Psalmist didn't commit with the Lord. Después vino David. Then David came. David sí se comprometió con Dios. Now David did commit himself with the Lord. Después vino su hijo. Then his son came. Y su hijo sí se comprometió con And his Dios. son was committed with the Lord. Y fue bendecido. And he was blessed. Pero después de Salomón, And after Solomon vino el hijo de Salomón. was the son of Solomon. Y no se comprometió con Dios. And he didn't compromise himself ¿Qué with the Lord. sucedió? What happened? Se quebró el reino. The kingdom broke. El reino fue dividido. The kingdom was divided. El reino del norte The kingdom of north y el reino del sur. and the kingdom of the south. Ahora quiero hablar un poco acerca del reino del norte. Now I want to speak briefly about the king of the north. Kingdom of the north. Las 10 tribus de Israel. The 12 tribes within Israel. Ellos, amados hermanos, tuvieron una serie de reyes. Loving brother, these brothers had a amount of kings. They had a lot of kings. Pero la mayoría de ellos nunca sirvieron a Dios. But the majority of them didn't serve the Lord. Y tuvieron problemas. And they had problems. Y según nos narra la historia, And the story narrates us en el año 722, that the year 720, ellos fueron sacados de su tierra. they were taken out of that land. Cuando Oseas era su rey, When Oseas was their king, Hosea was the king, el rey de Asiria, the king of Assyria, vino y conquistó a Israel. he went and he conquered Israel. Israel. Esto lo puede encontrar usted en el segundo libro de los reyes, So you can find this within the second book of Kings, chapter 17. en el capítulo 17. Within chapter 17, Usted lo va a encontrar. you're going to find this story. Permítame solo narrarlo, Let me just narrate this story. que cuando lo narramos como que fluimos un poco más. Because when you narrate, you begin to flow Pero with usted puede it. leerlo en su casa. But you can read it within your home. Y aquí nos va a hablar And this story is going to speak to us que el pueblo that the people había hecho pecado, had done sin. tomó malas decisiones. They had taken bad decisions. Es por eso que el Señor permitió That's why the Lord allowed them que fuese conquistado. that they would be conquered. Si usted ya tiene el capítulo 17, If you already have with you chapter 17, me gustaría que vaya al versículo 7 I would like for you to go to verse 7. y vamos a leer lo que dice este versículo. And we're going to see what this verse speaks to us about. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová, su Dios, y los sacó, que él los sacó de tierra de Egipto, debajo mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. And it says,
For so it was that the children of Israel had sinned against the Lord their God, which had brought them up out of the land of Egypt, and from under the hands of the Pharaoh king of Egypt, and had feared other gods. Amado hermano, Loving brother, ellos tenían una comisión, see, they had a commission. ellos tenían una ordenanza, They had a doing. They had a law tenían que caminar correctamente. that they have to walk correctly. Pero ¿qué sucedió? But what happened? Se alejaron de Dios They had to depart from the Lord. y Dios los entregó. And the Lord gave them, A muchas personas, many people, como lo he dicho semanas atrás, as I said weeks before, le echan culpa al diablo de todo lo que les sucede. they blame many of the things that happened to them towards the devil. Pero si usted ha sido llamado por Jehová Dios, But if you've been called by Jehovah God, y si Jesucristo lo limpió, and Jesus Christ cleansed you, ahora Él es quien lo gobierna now He's the one that governs you. y ahora Él es quien lo castiga si usted hace cosas malas. And He's also the one that punishes you if you do something wrong. Muchas personas Many people, se les hace fácil echarle la culpa al diablo de lo que le sucede. it's so easy to blame the devil for many of the things that they did. Pero aquí vemos But right here we see, que como el Señor ya nos escogió, as the Lord chose us, cuando le fallamos, when we fail Him, Él nos va a castigar. then He's going to punish us. Y es lo que sucedió con el pueblo de Israel. And that's the same thing that happened to the people of Israel. Les habían dicho, It was said ustedes van a entrar a una tierra that they were going to enter within this land donde hacen cosas perversas. where they do perverse things. Cuando lleguen a esa tierra, And when they get to this land, ustedes no van a hacer las cosas perversas que ellos han hecho. you're not going to do the same thing that they had did before. Pero ¿qué sucedió? But what happened? A ellos se les olvidó esto. They forgot this. Y copiaron todo lo que las personas hacían antes en esa tierra. And they had copied everything that they said and they had did in the before. ¿Y qué les pasó? And what happened? Pues Dios permitió Well, the Lord allowed que fueran conquistados, that they were to be conquered, que fueran sacados de esa tierra, that they were to be taken out of that land, que fueran llevados en esclavitud that they were to be taken within slavery. y no tenía nada de culpa el diablo. And it wasn't the devil's fault. Ellos habían tomado la mala decisión. They had taken that bad decision. Ahora, sí sabemos que el enemigo siempre está ahí, Now, we do see that, we do notice that the enemy is always going to be there. pero ellos tomaron la decisión. But they had to take those decisions. Ellos hicieron altares, They did these altars. ellos consultaron a los hechiceros, They had consulted with witchcraft. ellos sacrificaron a sus hijos, They would sacrifice their children. ellos crearon montañas para adorar. They had created mountains to worship. Fueron ellos. That was them. Por eso el Señor los castigó. That's why the Lord punished them. Amado hermano o amigo, Loving brother or friend. en ocasiones nosotros In occasion to us, hacemos muy parecido a ellos. we're so similar to like them. Dios ya nos limpió, The Lord has cleansed us. nos puso en un lugar especial, He placed us within a special place. pero empezamos a mirar a nuestro alrededor But then we begin to see in our surroundings. y empezamos a copiar las cosas que hacen los demás. And we begin to copy everything that other people outside do. Incluso los metemos en la iglesia. And sometimes we put this within the Por church. eso usted mira a iglesias That's why you see que churches están haciendo prácticas, that are doing practices amado hermano, of brothers, son deplorables that these are deplorable. porque se está copiando lo que está haciendo el mundo Because they're copying what the world y does, se trae a la iglesia. and they bring it to churches. Esto, This, a su debido tiempo, and in its own time, va a traer juicio a la iglesia. is going to bring judgment to the church. Por eso tenemos que cuidarnos. That's why we have to take care of something. El Señor nos separó, The Lord separated us, quiere que vivamos diferente. and He wants us to live different. No podemos copiar lo que la gente de afuera hace. We can't copy what the people outside do. Somos un pueblo escogido, We're a chosen people. somos gente especial. We're special people. Tenemos que caminar como gente especial. We have to walk as special people. Ahora, el pueblo de Israel, Now, the people of Israel, digo, desde el principio, from the beginning, se dividió. had been divided. El reino del norte, The kingdom of the north el reino del sur. and the kingdom of the south. Como el reino del sur As the kingdom of the south era más apegado a Dios, was more closer to God, duró más tiempo. then they lasted a little bit longer. Con esto que quiero enseñar, Now, what am I trying to tell you with this? que entre más te alejes del Señor, That the more you separate from the Lord, más serás el primero que vas a entrar en problemas. then you're going to be the first one to enter within problems. Hay personas que dicen, There are people that say, ¿y por qué a mí me pasan tantas cosas malas y aquel no? why do many bad things happen to me, but what about that person over there? Then nothing bad happens to him. Analiza tu vida. Analyze your life. ¿Cómo estás viviendo? How are you living? ¿Estás obedeciendo al Señor? Are you obeying the Lord? ¿Estás honrando a Dios? Are you honoring God? Porque si no honras a Dios, Because if you're not te honoring va Him, a pasar lo que le pasó al reino del norte. then the same thing's going to happen to the kingdom of the north. Ahora, todos tenemos que cuidarnos.
So we have to take care of ourselves. Porque si seguimos mirando la historia, Because if we continue to see the story, nos daremos cuenta que en el año 608, you're going to see within the year 608, en el año 608, you're going to see within the year 608, Judá Judah también cayó. also fell. Estaba reinando Joacim. Josim was ruling over that. Y este rey, And this king, a pesar de que no era tan malo como otros, despite him not being as bad as others, pero también no era bueno, but he wasn't good as well, trajo la maldición para las dos tribus que restaban. had brought curses to the two tribes that still remained. Tenemos que cuidarnos Loving brother, we have to take y care of tomar, ourselves y tomar buenas decisiones. and to make good decisions. Porque si no tomamos buenas decisiones, Because if we don't make good decisions, vamos a meter en problemas a las personas que nos sigan. we're going to put problems within the people that follow. Cuando este rey no obedeció, When this kingdom obeyed, entonces metió problemas al pueblo de Israel. then they put the people within Israel within this bad doing. Y vamos a llegar a una historia, And we're going to get to the story, a la historia de Daniel, to the story of Daniel. que es donde yo quiero llevarlo. Is where I want to take you. Vaya conmigo, por favor, al libro de Daniel. Come with me and accompany me to the book of Daniel. Y vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a Daniel. We're going to see what the word of the Lord speaks to us in despite of Daniel. En el capítulo número 1 In chapter 1, nos empieza a narrar cómo fue que el pueblo de Israel fue llevado cautivo también. we're going to see how the people of Israel were being captive as well, O el reino de Judá. or the kingdom of Judea. Dice el versículo número 1. Estoy en Daniel capítulo 1. It says within verse 1, chapter 1 of Daniel. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y las trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. And it says, within the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judea, came Nebuchadnezzar, king of Babylonia, unto Jerusalem, and besieged it. And the Lord came, Jehovah king of Judea, unto his hand with part of the vessels of the house of God, which he carried into the land of Shinar, unto the house of God, and he brought the vessels unto the treasure house of God, of his God. Amen. ¿Qué podemos mirar aquí? What can we see right here? Lo mismo que sucedió con el reino del norte. The same thing that happened to the kingdom of the north. Ahora este ya es el reino del sur. Now this is already the kingdom of the Pero ¿qué south. podemos mirar en los primeros versículos? But what can we see within the first verses? ¿Quién fue el que entregó al reino del sur? Who was the one that gave himself towards the kingdom of the of Dice la God? palabra It says the word que fue el mismo Dios. that it was himself God. Y no solo lo entregó al rey, Now he didn't just give himself towards the king, sino también entregó su reinado, but he also gave his kingdom, su gente his people, y los utensilios del templo. and all of the things that were within the temple. Usted pudiera decir, Now you could say, ¿y dónde estaba Dios? and where was God? Bueno, Dios estaba juzgando a su pueblo. Well, God was judging his people. Hay personas There's people que piensan that they think que las cosas sagradas that the holy things son como amuletos, are like amulets, que nomás porque están ahí that just because they're there, ya tienen un poder. they have a power. Y es lo que a veces sucede con muchos cristianos, And that's what happens with most of us Christians, que no pueden dormir that we can't sleep, y solo abren su Biblia en el Salmo 91, and that they only open up their Bibles to Psalm 91, como si fuera un amuleto. like if it was an amulet. Amado hermano, Loving brother, si tú no sirves al Señor, if we don't serve the Lord, no importa que abras tu Biblia en cualquier versículo, nada va a funcionar. it doesn't matter what Bible verse you open your Bible towards, it's not going to work. Pero si tú sirves al Señor, But if you serve
serve the Lord, aunque tu Biblia no esté abierta, although your Bible's not open, porque como está en tu corazón, but because it's within your heart, entonces Dios te protege. then the Lord is going to protect you. Ahora, no estoy diciendo que no tiene poder. Now, I'm not saying that it's not going to have Lo que power. estoy diciendo que hay más poder cuando nosotros obedecemos a Dios. What I'm saying is we have more power when we obey the Lord. Podemos leer We can read, lo que sucede con el pueblo de Israel años antes. we can see what happened to the people of Israel years before. Porque el pueblo de Israel ya había cometido ese error. Because the people of Israel had already made this mistake. Después del libro de los jueces, After the book of Judges, podemos encontrar you can find la historia de Samuel. the story of Samuel. Y en la historia de Samuel And the story of Samuel nos habla de dos personas que no servían a Dios correctamente. speaks to us about two people that didn't serve the Lord righteously. El Señor había puesto personas que cuidaron las cosas sagradas, The Lord had placed two people to take care of the holy things, pero no las habían cuidado. but they had not taken care of them properly. Y sucede And it happened que el pueblo de Israel viene a ser atacado. that the people of Israel were being attacked. Y Ovnis y Fines And Omnis and Phineas pensaron had thought que llevando el arca that bringing the ark, iban a ganar la batalla. they were going to win the battle. Pero si nosotros recordamos la historia, But if you remind yourself of the story, recordaremos que estos dos hombres, now you're going to notice that these two men, a pesar de que estaban en el templo, despite them being within the temple, eran hombres perversos, they were perverse men, hombres malos. badful men. Por eso Dios no lo respaldó. That's why the Lord didn't back them up. ¿Y qué sucedió con el arca? And what happened to the ark? Dice que se lo llevaron los It filisteos. said that the Philistines took them. ¿Por qué? Why? Porque ellos habían tomado el arca Because they took in the ark simplemente como un amuleto. just as an amulet. Tenemos que tener cuidado. We have to be careful, brother. Si no caminamos bien, If we don't walk right, no importa que tu casa la tengas tapizada de Biblias, it doesn't matter if your house is covered with Bibles. vas a estar en problemas. You're going to be within problems. Por eso nosotros tenemos que hacer la decisión That's why we have to take that decision de honrar a Dios. to honor God. Y si honramos a Dios, And if we were to honor God, Él va a honrarnos. then He's going to honor us. Si nosotros le obedecemos, If we obey Him, Él va a bendecirnos. then He's going to bless us. Ahora, ¿qué nos dice la palabra? Now, what does the Bible show us? Cuando el reino del sur That when the kingdom of the south es llevado por Nabucodonosor is taken by Nebuchadnezzar a Babilonia, to Babylonia, aquí en el primer capítulo within the first chapter, nos narra la historia de 4 jóvenes. it narrates the story about 4 youth. Y estos 4 jóvenes And these 4 youth tomaron la decisión had to take a decision de honrar a Dios to honor God a pesar de lo que había sucedido. despite the things that had occurred. Aquí nos habla algo importante, Now, right here speaks to us about something very important. la salvación. Salvation. Nuestra relación con el Señor Our relationship with the Lord es personal. is personal. Yo no voy a servir a Dios I'm not going to serve the Lord porque lo sirve mi esposa. because my husband Yo serves. no voy a servir a Dios I'm not going to serve the Lord porque lo sirve mi padre. because my father serves. Yo no voy a servir a Dios I'm not going to serve the Lord porque mi hijo lo sirve. because my son serves him. Yo voy a servir a Dios No, I'm going to serve God porque decido servir a Dios. because I decide to serve Aunque mi God. esposa no le sirva, Although my wife doesn't serve, aunque mi esposo no le sirva, although my husband doesn't aunque serve, mis hijos no le sirvan, although my children doesn't yo serve, decido servir a Dios. I decide to serve. Y cuando yo tomo esa decisión, And when I take this decision, el Señor me bendice. then the Lord's going to bless me. Eso es algo seguro. That is something that is sure. Estos jóvenes And these youth fueron llevados. were taken. No había ningún compromiso. There wasn't a compromise. Nadie los iba a mirar. No one was going to look at them. Sus padres ya no estaban ahí. Their parents weren't there no Su more. pueblo no los estaba mirando. Their people weren't watching. Iban a ir a un lugar especial. They were going to go to a special Iban a ir place. a un lugar donde el rey los había mandado. They were going to be going to a place where the king had Los sent them. iban a alimentar. They were going to feed them. Los iban a cuidar. They were going to take care of them. ¿Por qué tendrían que servir a Dios? Why did they have to serve the Lord? ¿Por qué lo hicieron? Why did they do it? Porque antes Because before, ya habían hecho un compromiso they had already made a de commitment servir al Dios de to Israel. serve Jehovah God. Por eso cuando llegaron allá, That's why when they got there, no tuvieron que estarle pensando mucho. they didn't have to be thinking a lot. Y ya habían tomado la decisión. No, they already had to take that decision. Hay un gran problema There's a great problem cuando tú estás enfrente del pecado when you're before sin y empiezas a decidir, and you begin to decide, ¿me tomo la cerveza o no me la tomo? oh, should I take this beverage or should I not take this Amado beverage with hermano, alcohol?
loving brother, si tú ya tomaste la decisión if you already took this decision de servir al Señor, to serve the no Lord, tienes que estarle pensando. then you don't have to be thinking about Ya it. la decisión está tomada. This decision has already been ¿Por qué taken. estar tomando decisiones en ese instante? Why do we have to take decisions within that instant? ¿Por qué lo hacemos? Why do we do it? Esto nos demuestra algo. This shows us something, No tenemos una decisión clara. that we don't have a clear decision. Necesitamos haber decidido desde antes. We have to decide beforehand. Por eso Josué dijo, That's why we serve. Josué dijo, Joshua said, yo y mi casa me and my home serviremos al Señor. will serve the Lord. Si usted decide If you decide antes, before, no tiene que andar tomando decisiones en ese instante. then you don't have to be taking decisions within that ¿Me llevo este instant. billete o no me lo llevo? Should I take this or should I not? ¿Lo agarro o no lo agarro? Should I grab it or should I No not? tiene que ni siquiera que pensarlo. You shouldn't even be thinking about it. Sencillamente no lo agarramos. It's sincerely. Pero ¿qué sucede? But what happens? A veces nosotros no hemos tomado esa decisión. Sometimes we haven't taken that decision. Cuando vamos a este libro When we go to this book y analizamos la vida de estos 4 jóvenes, and we analyze the life of these 4 youth, nos daremos cuenta de su decisión. we're going to notice about these these decisions that they Una have to make. decisión que trajo bendición al pueblo de Israel. A decision that brought blessings towards the people of Israel. Nos narra la historia It narrates a story que los escogieron, that they chose them, pero no por cualquier razón. but not just for any reason. Vaya conmigo. Come with me. Quiero recordarle algo. I want to remind you something. Entre el pueblo Within the people, siempre habrá un remanente. there's always going to be a remnant. ¿Qué significa esto? Remnant. What does this mean? Significa que dentro de toda la gente mala, It says that within all the bad people, siempre habrá gente correcta. there's always going to be righteous people. La gente del mundo no lo The entiende. people from the world won't understand this. Y a muchos que vienen a la iglesia aún todavía no lo entienden. And there's many people that still go to church and still don't understand Cuando this. usted oye When you hear, que dice, no, es que muchos cristianos son hipócritas, when you hear that they say, oh, many Christians are hypocrites. eso es lo que está diciendo. That's what they're saying. La persona The person no ha entendido qué significa cristiano. doesn't understand what a true Christian is. Porque aunque haya gente hipócrita, Because although there's going to be y hypocrites, la hay and there is en el pueblo, in the people, el verdadero lavado, the true person that has el been que ya cleansed, tomó una decisión, that true person that has already no taken puede that ser decision, hipócrita. can't be a hypocrite. Así que no nos confundan. So they don't get confused. Habrá muchos hipócritas, There's going to be hypocrites. habrá muchos ladrones, There's going to be thieves. pero el cristiano, But a Christian, el verdadero cristiano, a true Christian, ni es hipócrita isn't a hypocrite, ni es ladrón. and he's not a thief either. Así que si hay un hipócrita, So if there's a hypocrite, si hay un ladrón, and then there's a thief, si hay un mentiroso, there's a liar, noticia, note it, news. no eres cristiano. You aren't a Christian. Repito esto, I repeat si this. hay un hipócrita, If there's a si hypocrite, hay un ladrón, if there's a thief, si hay un mentiroso, if there's a liar, si hay un fornicario, if there's a fornicator, si hay un if adúltero, there's an adulterer, no te vistas don't dress yourself up, que no vas al cielo. because you're not going to heaven. Porque el verdadero cristiano Because the true Christian camina, walks, piensa, thinks, habla speaks como Cristo. as Christ. Y Cristo nunca hizo eso. Demos un aplauso al Señor en esta hora. Let's do an applause for the Lord. Vaya conmigo al versículo 3. Come with me to verse 3. En el versículo 3, And right here within verse 3, usted va a encontrar you're going to find que los jóvenes que fueron escogidos that the youth that were chosen eran de linaje real. were from blood of prince. Tenían sangre real. They had royal blood. Versículo 4. Verse 4. Dice que no había mancha alguna en ellos. Verso 4. And it says, children in whom had no blemish, Dice que tenían buen parecer, that were well flavored, que habían sido enseñados en toda sabiduría, that they had been skillful within all wisdom. eran sabios en toda ciencia. They were wise within understanding within science. Y tenían buen entendimiento. And they had understandings of science. Y eran idóneos para estar en el palacio. And they had such of these that had the ability to stand within the kingdom of the Me palace. gustaría que usted pusiera la mirada en estos dos versículos. I would like for you to place your sight within these two verses. Y eso es lo que hace la diferencia. And that's what makes the difference. ¿Cuántos miles de judíos no había? How many millions of Jews were there? Pero no todos calificaron. But not everyone was Solo classified, estos 4. qualified. Solo 4 calificaron. Only 4 were qualified. Tenían sangre real. They had royal blood.
eran sabios, They were wise. no tenían mancha, They didn't have blemish. eran idóneos o eran especiales para estar en el reinado. They were skillful in wisdom. Por eso le digo, That's why I tell you, no todo el que dice Señor, Señor not every person that says Lord, Lord es cristiano. is Christian. Así que hay que analizarnos. So you have to analyze Lo yourself. primero que tiene que entender The first thing that you have to understand es que si usted es cristiano verdadero, is that you're a true Christian. usted es de sangre real. Then you're within royal blood. Dijo el Señor, That's why the Lord said, usando a Pedro, using Peter, somos linaje escogido. we're chosen image. Tenemos sangre real. We have royal blood. Si nosotros And the people, us, hemos sido escogidos, have been chosen. somos especiales. We're special. Tenemos que caminar como gente especial. See, we have to walk as special people. Note en una de las últimas características Notice within the last characteristics es que ellos podían estar en el palacio. that they were able to had the opportunity, the ability to be within the palace. Hay personas There's people que se dicen cristianos that they say they're Christian, y su vocabulario and their no vocabulary es vocabulario real. isn't vocabulary that is true. Cuando usted y yo miramos When you and I notice acerca de lo que nos dice este mundo, about what the world shows us and tells us acerca de la realeza, about royalty, usted se dará cuenta you're going to notice que la realeza that the royalty camina diferente walks differently a la gente del pueblo. than from the people of the, Se viste diferente, they dress differently, habla they diferente, speak differently, piensa diferente. they think differently. En muchas ocasiones On many occasions, podemos a través de la televisión throughout television, you can see. mirar a la reina de Inglaterra. You can see the queen from Israel. From England. Y cuando la miramos, And when we see her, vemos que ella actúa de una manera diferente a todos los demás. you see that she acts in a different way from everyone else. Su familia actúa diferente. Her family acts in a different way. No se visten como todos. They don't dress like everyone else. Tienen reglas. They have rules. Tienen reglas como mirar, They have rules on how to see. tienen reglas como portarse, They have rules on how to act. cómo caminar, They have rules within the ways of cómo walking. extender incluso la mano. Even how to extend their hand. Porque ellos tienen Because they have en su mente within their mind que son de sangre real. that they are of royal blood. Así que, amado hermano, So, loving brethren, usted y yo, so you and I, si hemos sido lavados con la sangre de Cristo, if we've been cleansed by the blood of Christ, nuestra mentalidad then our mentality tiene que cambiar. has to change. Tenemos que actuar como hijos de un rey. We have to act like a king's son. No actúe como los del mundo. Don't act like the people from outside in Porque the usted no es world. del mundo. Because you're not from the world. Mete en su mente Put within your mind que aunque le cueste, that though it causes you, usted tiene que cuidar sus labios. you have to watch your lips. Tiene que cuidar su mirada. You have to be careful with your sight. Tiene que cuidar su caminar. You have to be careful with your way of walking. E incluso tiene que tiene que cuidar su vestir. Then you also have to take care of how you dress. Todo absolutamente. Everything absolutely. Porque usted es hijo Because you're a son de un rey. or a child of a king. Por eso estos jóvenes fueron escogidos. That's why these youth were chosen. Fueron escogidos They were chosen porque ellos se miraban diferentes. because they were different. Ahora, analicemos los demás pueblos. Now let's analyze the rest of the people. ¿Por qué el demás pueblo no pudo entrar en esta categoría? Why did the rest of the people not be able to enter within these characteristics? Porque no habían tomado la decisión de servir a Dios. Because they had not taken the decision to serve the Lord. Cuando tú tomas la decisión de servir a Dios, When you take the opportunity to decide to serve the Lord, entonces el Señor te va a dar gracia delante de las personas. then and only will He have grace over you. A veces personas dicen, ¿y por qué le caigo mal a todos? That's why there's people within ¿Por qué le caigo mal a las personas? Why do I seem bad to people? La pregunta es, ¿cómo estás caminando? The question is, how are you walking? No quiero decir que le vas a caer bien a todos, You can't say that you're going to please everybody else, pero sí vas a estar bien delante del Señor. but you are going to be good within the eyes of the Lord. Y si estás bien delante del Señor, And if you are good within the eyes Él of te the va a Lord, dar gracia delante de muchas personas. then He's going to give you grace upon many brothers. Ahora, ya estaba ahí, So He was already there. pero ellos tenían que seguir tomando decisiones. They still had to take many decisions. Nabucodonosor Nebuchadnezzar los había llevado con un propósito: had taken them with a purpose. cambiar su mente, Change their mind. cambiar su manera de ser. Change their way of acting. Y le dijo al que estaba encargado de ellos, And He told them, the person that was in charge of the four, denle comida, give them food, denles vino, give them
wine y prepárenmelos por 3 años. and prepare them for 3 years. Y aquí quiero volver a enfatizar lo que dije un par de días atrás. And I want to emphasize on what I said a couple of days back. Cuando Pablo empezó su ministerio, When Paul began his ministry, estuvo 3 años he was within the 3 years antes de predicar. before preaching. Cuando Jesús estuvo When Jesus was there, preparando a sus discípulos, preparing for his disciples, los preparó por 3 años. he would prepare them for 3 years as well. Y aquí vemos que Nabucodonosor And we can see that Nebuchadnezzar también le dijo, also told them, prepárenmelos por 3 años. prepare them for 3 years as Así que, well. amado hermano, So, loving brother, usted ya tiene más de 3 años y no hace nada, and if you've been here for more than 3 years and you don't do aquí nothing, hay un jalón de oreja para nosotros. then there's a little pulling of the ear. Hay que hacer algo, We have to do hay something. que cambiar, We have to change. hay que ser transformado. We have to be transformed. Ya estuvo bien de estar así. It's been already a waste of time. to be Hay un involved. tiempo de preparación. There's a time of preparation. Amado hermano, la misma sociedad se da cuenta. Loving brother, even society can show us Cuando this. sales de la primaria, That when they leave from elementary, te mandan por 3 años a la siguiente they send you for the other one for 3 years as well. y terminas. And then you finish. Y te mandan por 3 años a la siguiente And then they send you for 3 years for the next one. y casi terminas. And then you almost finish. ¿Qué es lo que sucede? What happens? Amado hermano, ¿por qué nosotros pasamos tanto tiempo Loving brother, why do we spend so much time y no crecemos? and we don't grow? Le digo por qué. You want to know why? ¿Quieres saber por qué? You want to know why? No ha tomado la decisión. Because you haven't taken that Si decision. toma la decisión, If you take this decision, usted sale del hoyo. then you're going to leave from that hole. Pero mientras usted no tome decisiones, But while you don't take this decision, usted va a quedar siempre en ese mismo hoyo. then the Lord is always going to take you within No that podemos situation. hacer nada We can't do nothing porque la decisión es personal. because this decision is Usted personal. no toma la decisión, If you don't take this decision, usted no va a salir. then you're not going to Así leave. que no le eche la culpa a nadie. So then don't blame no one. Es que el pastor lo enseña bien. Oh, it's because the pastor doesn't teach good. Amado hermano, todos podemos aprender. Loving brother, we can all learn. La Biblia está aquí en nuestras manos. The Bible shows it within us. ¿De dónde aprende su pastor? Where does your pastor know these things? En la Biblia. Through the Bible. Así que si usted quiere aprender más, So if you want to learn something more, sencillamente lea más la Biblia que el pastor. then sincerely just read more Bible than the pastor. Y si usted aprende y lee más la Biblia que yo, And if you learn more of the Bible than me, con mucho gusto, without a doubt, yo me siento I'm going to sit y usted me enseña. and you're going to teach me. Pero hay que tomar una decisión. But you got to make a decision. Si no la tomas, And if you don't, no sales del hoyo. then you're not going to leave from that Ahora, hole. ¿por qué es importante tomar la decisión? Now, why is it important to take this decision? Porque estamos en tiempos muy parecidos a los que estuvo viviendo Daniel. Because we're within similar time periods that Daniel was facing through. Mire la sociedad. Look at society. Esta sociedad Society. está siendo entregada This society is being en, given en manos del enemigo to the hands of the enemy por causa for the price de que el pueblo no está obedeciendo. because the people aren't obeying. No le echen la culpa al diablo. Don't blame the devil. El diablo no conquista nada. The devil doesn't conquer nothing. Solo recibe He just receives lo que Dios le permita que reciba. what God allows him to receive. Ahora bien, Now, look, como pueblo de Dios, as people of God, tenemos que tomar la decisión we have to make that decision de servir a Dios. to serve the Lord. Y si le honramos, And if we honor him, no tenga temor. then don't fear nothing. Dios nos ha dado la victoria. The Lord will give us the victory. Somos más que vencedores We're more than victory en Cristo Jesús. within Jesus Christ. Pero usted y yo But you and I tenemos que tomar una decisión. have to take that decision. Servir al Señor. Serve the Lord. No importa lo que suceda a nuestro It alrededor. doesn't matter what happens within our surroundings. Porque usted va a mirar Because you're going to notice que el pecado va a incrementar. that sin is going to increase. Pero usted tomará siempre la decisión. But you will always take that decision. O obedece a Dios Obeying God o se acostumbra a las cosas del mundo. or accustomed to the things in the world. Hay mucha gente que ya se acostumbra a las cosas del mundo. See, there's many people that have already been accustomed to the things of the world. Hay personas que van a la iglesia There's people that go to church. que si el altar no tiene humo, That if the altar doesn't have que smoke, si no tiene luces, that if it doesn't have light, que si no está oscuro, that if it's not dark, piensan que no está la presencia de Dios. then they begin to think that the presence of ¿De the Lord dónde is salió there. todo eso? Where did these come from? ¿De Dios From God o del mundo? or from the world? Entonces, ¿por qué la gente está acostumbrada a esto? Then why are people accustomed to this? Porque nunca han tomado una decisión. Because they've never taken a decision. Permiten They allow que el mundo entre a sus vidas. that the world enter within their Y life. cuando el mundo entra en nuestras And vidas, when the world enters within their life, estamos destinados al fracaso. then we're destined to failure. Históricamente lo vemos. Historically, we can see this.
El pueblo del norte cayó. The people of the north fell. El pueblo del sur cayó. People of the south fell. A la iglesia se le dio la oportunidad de levantarse. The church had the opportunity to re-erect. Y usted sabe la historia de la iglesia. And you know the story of the La church. iglesia ha vivido casi igual que el pueblo de Israel. The church has lived in the same, something similar to these times. Por eso el Señor siempre ha tenido que levantar personas que hagan la diferencia. That's why the Lord has always had to pick up people to make the difference. Por eso en una ocasión That's why with an occasion, tuvo que levantar a Martín Lutero. he had to pick up Martin Luther. Tuvo que levantar a ese varón He had to pick up this man para hacer la to diferencia. make the difference. Amado hermano, Loving brother, hoy usted puede hacer la diferencia, you and I can make the difference. pero necesita tomar esa But decisión. we have to make that decision. ¿Qué podemos mirar aquí? What can we see here? Ellos propusieron, y el versículo clave está en el 8. They proposed, and the verse is very clear within verse 8. Daniel 1:8. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. And it says, Daniel proposed within his heart that he would not defile himself with the portions of the king's meat, nor of the wine which he drank. Therefore he requested for the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Ahí está la clave. That's right, here's the clear. Proponerse, To propose ourselves, decidirse, to decide, tomar esa decisión make that decision, de servir al Señor, to serve the Lord, a pesar de lo que vaya a acontecer. despite these things that are going to occur. Cuando él tomó esa decisión, When he took this decision, no estaba seguro que podía decidir, he wasn't assured if he could decide pero this. como en su cara se miraba la decisión. But because within his face he can see that Cuando vino este decision. hombre, When he came up to this el mismo man, hombre dijo, the man himself said, Daniel, Daniel, si yo te obedezco, if I obey you, voy a arriesgar mi cabeza. then I'm going to risk my head. Pero Daniel dijo, But Daniel said, pruébame por 10 días. test me for 10 days, Amado hermano, loving brother. la prueba de los 10 días. The test of the 10 days. Hay algunos que ya llevamos más de 1000 años, 1000 días. There's some of us that have lasted more than 10 Y years. no se mira un cambio en nuestro rostro. And that change hasn't seen ¿Qué in our body. sucede? What happened? Daniel, óigalo bien, Daniel, en 10 días in 10 days, demostró que se puede hacer la diferencia. demonstrated that they could make the difference. Y no solamente lo dijo, And he didn't just say it. no se lo metió solamente en su mente, He didn't just place it within his mind. sino cuando el hombre vino, But when that man came, vio que su rostro era he diferente, saw that his body was que different. se veía diferente a los demás. That he looked different from the rest. Pero ¿qué había hecho? But what had happened? Tomado una decisión. He had taken a decision. Amado hermano, Loving brother, tenemos que cambiar. we have to change. Usted es cristiano, You're Christian. ¿por qué se parece al de allá afuera? Why do you look like the person that's outside? ¿Por qué si yo soy cristiano, Why if I'm Christian? por qué me parezco al de allá afuera? Why do I look like the person outside? Respuesta, The question, no he tomado una decisión. the response is that I haven't taken that decision. Pero si tomo una decisión, But if I were to take a tengo que ser decision, diferente. then I have to be different. Y no solo diferente, And not just different, mejor. better. Repito, I repeat, no solo diferente, not just different, mejor. better. Usted tiene que ser mejor que el de allá You afuera. have to be better than the person Yo outside. tengo que ser mejor que el de allá afuera. I have to be better Esa es than mi the person outside. mentalidad. That has to be my Tiene que mentality. ser mi mentalidad. That has to be my Tengo mentality. que pensar I have to que think soy el hijo de un rey. that I'm the son of No a puedo king. moverme como los demás. I can't walk like No everyone puedo else. hablar como los demás. I can't speak like everyone else. Soy diferente. I'm different. Soy diferente. I'm different. Pero eso se trata de una decisión. But that's about a decision. No fue fácil. It wasn't easy. Los demás comían, delicioso. The rest, they ate delicious. Qué rico el vino. How good was wine? Pero él dijo, no, But he said, no, yo soy diferente. I'm different. Tengo que pagar el precio. I have to pay for the Para que price. se mire la diferencia, So that that difference can be shown, tengo que pagar el precio. I have to pay for that price. Nosotros queremos que todo cambie Well, we want everything to change. y seguimos viviendo igual. And we live the same. Diferencia. Different. Usted va a notar que va a haber You're diferencia going to notice that there's a difference cuando usted se esfuerce. when you make an effort. Queremos que la iglesia se llene, ¿verdad? We want the church to be ¿Cuántos full, pueden right? decir o cuántos quieren que la iglesia se llene? How many people want that the church be Solo full? poquitos. Just a little bit. No, yo sé por qué no contestan. I know why y'all don't respond. Porque son inteligentes Because you're smart. y saben a dónde los voy a llevar. And you know where I'm going to take Si you. usted quiere que la iglesia se llene, If you want the church to be full, venga temprano, come early. sea constante en sus decisiones, Be constant within your decisions. entonces la iglesia se va a llenar. And then
la palabra, preach the word, viva en honestidad, live within honesty, entonces la iglesia se llena. then the church will be filled. Por eso sé que no contestaron nada. That's why I know that many of y'all didn't Pero yo no lo iba a respond. dejar así. But I'm not going to leave it like Yo le that. tengo que decir la verdad. I have to tell you the El truth. problema The problem de que la iglesia no se llene is that the church es de doesn't fall. nosotros. It's because of our Nuestra show, actitud, our attitude, nuestra manera de hablar, our way of nuestra speaking, manera de our comportarnos. way of acting. Eso That afecta. affects. Y lo más terrible, amado hermano, And the sad thing is, que brother, muchas personas no entienden that the majority of the people don't understand que nuestras malas decisiones that our bad decisions afectarán a nuestra familia. will affect our family. Amado hermano, Loving brother, sé que traer a los niños a la iglesia no es fácil. I know that bringing your children to church is No me easy. lo tiene que decir. You don't have to tell me. Yo tengo 3 hijos I have 3 children, y no es fácil. and it's not easy. Y aunque están grandes, And although they're big, a veces tengo que hablarles. I still have to speak to them. Y a veces también me tuercen la boca como usted. And sometimes they twist my vocabulary just like you. Pero But aquí están. they're here. ¿Es fácil? Is it easy? No. No. Pero hay que esforzarse. But you gotta make an effort. ¿Por qué mis hijos pueden venir y los hijos no, de usted no pueden? Why can my children come but your children can't? El problema no son sus hijos. The problem isn't your El children. problema es usted. The problem is you. ¿Quiere que le repita? Do you want me to repeat something? El problema no son los hijos. The problem isn't the children. El problema es usted. The problem is Si you. usted es constante, If you're sus constant, hijos van a venir. then your children are gonna Pero si come. usted no es constante, But if your children aren't sus constant, hijos no van a venir. if you're not constant, then your children Y are lo gonna come. terrible de todo esto, And the sad thing about y this, tengo que decirlo, and I have to say this, sus hijos van a ser peores. your children are gonna be worse. Déjeme bajarme para decirles. Let me come down to I can say this. Si usted no se compromete con el Señor, If you're not make a commitment with the Lord, sus hijos van a ser peor que usted. then your children are gonna be worse. Se lo puedo demostrar históricamente. I can just demonstrate this historically. Y se lo puedo demostrar con ejemplos sencillos. I can demonstrate it with simple examples. Los días pasados, Days ago, mis hijos hablaban de una iglesia muy famosa aquí. my children were speaking about a famous De church, una mega iglesia. about a mega church. Y uno de ellos me dijo, And one of them told me, pero su papá de él predicaba muy bien. but his father preached really good. Y sí, cierto, And it was true. su papá predicaba muy bien. His father did preach really good. Pero el hijo ya no fue igual que él. But the son wasn't like him. Fue menos que él. He was less than Y him. lo terrible And the sad thing es is que el nieto that the nephew va a ser peor. is going to be worse. Y el bisnieto And the vice va a ser peor. is going to be even worse. O sea, si usted quiere que sus hijos sean buenos, So if you want your children to be better, usted no tiene que ser bueno. then you have to be better. Usted tiene que ser más que bueno. Then you have to be better than better. Si usted quiere que sus nietos busquen de Dios, If you want your grandchildren to look for God, más le vale que usted lo busque. then you have to look for the Lord. Porque si no va a ser un abuelo con muchos problemas. Because if not, you're going to be a grandpa with many problems. Así que yo sé que no le gusta esto, So I know that you don't like pero this, tengo que decir but I have to tell you this, que usted no sea constante, that if you're not constant, le traerá problemas. it's going to bring you problems. Ahorita sí los controla, Right now you can control them. ahorita sí los regaña, Right now you can punish them. pero cuando tengan 18 años, Oh, but when they're 18, lo van a mirar a los ojos they're going to look to you in the eyes, y le van a decir, and they're going to tell you, ¿y tú quién eres para decirme esto? and who are you to tell me this? ¿Quiere oír eso? You want to hear that? Siga como va. Be how you are. ¿Quiere que haya un cambio? If you want there to be a Cambie change, usted. then you change. Tome la decisión. Make the decision. Tomemos la decisión. Let's make that Yo decision. tengo que ser mejor. I have to be better. Si quiero que mis hijos sean mejor, If I want my children a to be quizá better, no les agrade, maybe it doesn't please them, pero al final de los años but at the end of the years, me lo van a agradecer. they're going to thank me for it. Pero necesito un compromiso. But they need to be a commitment. Necesito comprometerme con el Señor. I need to make a commitment with the Lord. ¿Cuántos no les gustaría ser padre de Daniel? How many people wouldn't have liked to be the father of Daniel? Yo no sé, pero hermano Fran le gustaría ser el abuelo de Daniel. I know that Pastor Frank would have liked to be the grandpa of Eso Daniel. demostraría And that would have demonstrated que hermano Fran fue un gran hombre de Dios. that Brother Frank would have been a great man of the Lord. Pero si no tenemos Danieles, But if we don't have Daniels, es porque no hemos actuado bien. it's because we have never acted right. ¿Cómo le gustaría ver a sus hijos dentro de 10 años? How would you like to see your children within 10 years? ¿Sirviendo a Dios? Serving the Lord? Yo creo que sí, ¿verdad? I think so, right? Pero si usted no le echa ganas, But if you're not making the effort, yo no soy profeta then I'm not a prophet. y no necesito serlo. And I don't have to be a prophet. Porque esto es simple y sencillo. Because this is simple and sincere. Si usted no sirve a Dios, If you don't serve the Lord, sus hijos no van a servir a Dios. then your children aren't going to serve the Lord. Así es. That's how it is. Lo terrible de todo eso, The sad thing is que el pecado está incrementándose. that sin is increasing. Y aunque he mencionado esto días atrás, And as I mentioned this days before, tengo que mencionarlo. I have to mention it again. Usted sabe que se ha multiplicado más la prostitución You've known that prostitution has multiplied more?
las drogas, Drugs have multiplied. el pecado sexual en todas las áreas. Sin, sexual sin in different Antes areas. no lo veíamos tan claro así. Before we didn't see it as much, as constant. Antes no mirábamos a dos hombres agarrados de la mano, Before you didn't see two men grabbing by the hand, pero ahora sí lo mira. but now you do see it. Y ahora la gente hasta orgullosamente dice que es eso. And now proud of it themselves, they're proud of doing this. Antes era vergonzoso, Before it used to be an embarrassment, pero no, ahora es un orgullo. but now it's a pride. Y hasta con la bandera salen, And even with the flags they come ellos out, se sienten orgullosos de ser así. because they're proud of being what they are. ¿Cuántos años tiene usted? How many years are you? How old are you? Usted puede mirar la diferencia de hace 40 años a hoy. Can you see the difference between 40 years and now? Y eso que no había redes sociales. And that's that there wasn't a social media. Y eso que no había internet. And that's that there wasn't internet. Imagínense qué va a pasar dentro de unos 10 años. Imagine what's going to happen within 10 years. Imagínense qué va a pasar cuando sus hijos ya tengan 25 años. Imagine when your children are 25. Imagínense cuando sus nietos ya tengan 15 años. Imagine when your grandchildren are 15. Por eso, amado hermano, That's why, brethren, hoy tenemos que tomar la decisión. today we have to take this O decision. le servimos Whether we serve Him o no le servimos. or we don't serve Him. Dios tendrá juicio a la tierra. The Lord is going to bring that judgment towards the land. No le podrá echar la culpa al diablo. You can't blame the devil. No podemos echar la culpa al diablo. We can't blame the devil Porque eso va a venir. because that's going to come. Y es por razón del pecado. And that's due to sin. Yo no sé si usted quiere comprometerse, I don't know if you want to make a commitment, pero yo quiero comprometerme más con Dios. but I do want to make a commitment more with Y God. le invito a que lo haga. And I invite you to do this. No lo hago para que se llene la iglesia. I don't do this so that the church can be Porque full. déjeme decirle una cosa. Because let me tell you one thing. Que mientras Dios tenga abierto este lugar, While God has this place open, aunque sea una persona, it doesn't matter if it's just one person. nosotros le predicamos. We're going to preach to you. Pero por bien de usted, But for the good of por you, bien de su familia, for the good of your family, por bien de la comunidad cristiana, for good of the community, Christian community, comprometámonos con Dios. let's make a compromise with Tomemos the una Lord. decisión. Let's make that Vamos a decision. ponernos de pie en este instante We're going to rise in this y decision. vamos a pedirle al Señor que nos ayude. I'm going to ask the Lord to pray. Padre Celestial, en esta hora estamos delante del trono de su divina gracia.